மேபி இப்போ நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க இல்லையா, எனக்கு வயசாயிடுச்சு, இந்த வயசுக்கு அப்புறம் நான் வந்துட்டு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டோ இல்லை வேற ஏதாவது ஒரு விஷயமோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு இது கரெக்ட் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அவங்களுக்கு என்ன சொல்லுவீங்க? இப்போது ஏஐ வந்து ட்ரெண்டாக போயிட்டுருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ட்ரெண்ட்ஸ் ஒவ்வொன்றும் வந்துட்டே இருக்குது. நீங்கள் பர்சனலாக வந்து ட்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் எப்படி வந்துட்டு அப்டேட்டடாக இருக்கீங்க? ஸோ உங்களோட ஒப்பீனியனில் டிகிரி மேண்டேட்ரின்னு நினைக்கிறீங்களா? அகடமிக்ஸில் பார்க்கும்போது ஒரு கோர்ஸ் வந்து நமக்கு ஒன்று சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. அதை வந்து நம்ம லைவ் ப்ராஜெக்ட்ஸில் ஒர்க் பண்ணும்போது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இதை ரெண்டுமே எப்படி கொலாபரேட்டிவாக நம்ம பண்ணால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்துட்டு ப்ராஜெக்ட்லேயும் அதே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து கண்டினியூஸாக வந்துட்டு லேர்னிங்கை வந்துட்டு ஒரு ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு ப்ராசஸாகவே வச்சுருக்கீங்க. ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் வந்துட்டு எம்ஐடி பண்ணீங்க, லைக் ஈவன் ஆஃப்டர் யோர் பிஹெச்டி நீங்கள் எம்ஐடி பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ கண்டினியூஸாக நீங்கள் வந்துட்டு லேர்னிங்கை வந்து லைக் ஒரு ஒரு கன்சிஸ்டன்சியோடு நீங்கள் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கீங்க. ஸோ இந்த கேஸில் மேபி இப்போ நிறையா பேர் நினைக்கிறாங்க இல்லையா, எனக்கு வயசாயிடுச்சு, இந்த வயசுக்கு அப்புறம் நான் வந்துட்டு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு விஷயமோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு இது கரெக்ட் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அவங்களுக்கு என்ன சொல்லுவீங்க? If you do a basic research, I mean, I think the right appropriate age for an entrepreneurship is above 14 வாங்க. Okay, so there is no right time or a wrong time to start something. The wrong thing is only not starting something. Sure. So even in terms of learning, the reason I learn is because I get a good network of people. I get to learn a lot from other people, whether it's my age or under age or over my age. I get to learn a lot from their experience and their skill set also. So that is my personal reason for learning. And I think for everyone and anyone, there is never a wrong time to learn. Okay, that's my personal view. ஸோ இப்போ மேபி ஒருத்தவங்க ஒரு 1 or 2 இயர்ஸ் கழிச்சுட்டு திருப்பி வந்துட்டு இந்த டெக் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே ரீஎன்டர் பண்ணணும், இல்லைனா புதுசாக என்ட்ரி கொடுக்கணும், மேபி ஒரு டெவலப்பராக இருந்திருக்கலாம், இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு ப்ரொஃபஷனில் இருந்திருக்கலாம், ஒரு பிரேக் எடுத்துகிட்டு திருப்பி வராங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நீங்கள் ஏதாவது டிப்போ இல்லை ஏதாவது அட்வைஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது? First thing is, don't be so stagnant on your salaries. பிகாஸ் என்ன ஆகும்னா, நீங்கள் அந்த 2 இயர்ஸ் கேப் எடுத்துருக்கும் போது இனிஷியலாக ஒரு சர்டன் எல்பியை வாங்கியிருப்பீங்க. அந்த 2 இயர்ஸ் கேப்பில் மார்க்கெட் நிறைய சேஞ்ச் ஆகிருக்கும். அந்த மார்க்கெட் நிறைய சேஞ்ச் ஆகிருக்கிறது உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கலாம். ஆனால் நான் லாஸ்ட் ஏர்ன் பண்ண சேலரிஸை விட எனக்கு ஜாஸ்தி தான் வரணும்னு இருந்தீங்கன்னா யூ லிமிட் யுவர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். தட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் திங். செகண்ட் திங் இஸ் யூ ஷுட் ஆல்சோ லேர்ன் ஃபாஸ்டர், பிகாஸ் அந்த 2 இயர்ஸில் யூ ஹவ் நெவர் இம்ப்ளிமெண்டட் அ ப்ராஜெக்ட். ஸோ ஃபஸ்ட் திங் இஸ் மேக் ஷூர் கிட்ஹப், ஒரு வேளை நீங்கள் ப்ரோக்ராமாக இருந்தீங்கன்னா கிட்ஹப்பில் போய் உங்களோட ப்ராஜெக்டை அப்லோட் பண்ணுறதோ ஒரு திங்ஸ் ஆகட்டும், நெட்வொர்க்கிங் ஈவெண்ட்ஸ் ஆகட்டும், ஆர் இட் குட் பி சர்டிஃபிகேஷன்ஸ். மேக் ஷூர் அந்த 2 இயர்ஸுக்கு எதுக்கு நீங்கள் அங்கே வேலையிலேருந்து வாட் எவர் இஸ் ரீசன் ஃபார் பிரேக், மேக் ஷூர் தட் இஸ் வெரி கான்க்ரீட். அதே மாதிரி அந்த when you're getting back, what are you doing different? Either it could be a project, or it could be networking, or it could be certification, or it could be a degree, or whatever it is. What are you doing different to get back? Then showcase your project on a live platform. Okay. அதே மாதிரி when you're very என்ன சொல்கிறது, ஒரு எல்பியில் தான் நான் போகணுன்றதை விட what is your core reason போகணுன்றது, that's important. Whether it could be because of a project, or it could be because of a company. First get in, and then you can always roll around. ஓகே. ஸோ இப்போது ஏஐ வந்து ட்ரெண்டாக போயிட்டுருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ட்ரெண்ட்ஸ் ஒவ்வொன்றும் வந்துட்டே இருக்குது. நீங்கள் பர்சனலாக வந்து ட்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் எப்படி வந்துட்டு அப்டேட்டடாக இருக்கீங்க? That's one of the early questions. Continuous learning. So as a part of continuous learning, I keep myself occupied with different technologies which is coming in the market, different sectors which is coming in the market. ஒர்க் பண்ண போகும் டிஃப்ரெண்ட் செக்டர்ஸில் தான் அதுக்கு தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ எங்கள் கம்பெனியை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று வந்து வீடியோ அனாலிட்டிக்ஸ் இருக்கும், ஒன்று ரொபாட்டிக்ஸ் இருக்கும், ஒன்று வந்து ஐஓடி அனாலிட்டிக்ஸ் இருக்கும். பிகாஸ் we are trying to see what comes not only today for tomorrow also. So I think continuous learning is a part of keeping yourself on the toes. Being an entrepreneur, you should always know what is coming ahead. ஸோ உங்களோட ஒப்பீனியனில் டிகிரி மேண்டேட்ரின்னு நினைக்கிறீங்களா? ஸோ யூஸ்வலாக இங்கே நம்ம எல்லாருக்குமே வந்துட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புளுக்கு ஒரு பிலீவ் இருக்குது. என்னென்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஒரு சிஎஸ் பேக்ரவுண்டில் இருந்தால் மட்டும்தான் வந்துட்டு டெவலப்பர் ஆக முடியும், இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வர முடியும் அப்படின்னு. அண்ட் ஒரு சிலர் வந்து இல்லை, செல்ஃப் லேர்னிங்லேயே வந்துட்டுமே வந்துட்டு இந்த ஃபீல்டில் வந்தவங்க இருக்காங்க. உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன? Okay. My personal opinion, especially with all my experience outside India, most of them, they don't care about degree. Okay, for example, MIT-ல என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட், அவர் வந்து அக்கௌண்டிங் படிச்சிருந்தார். அக்கௌண்டிங் படித்து சிஎஸ் படித்தார். அதுக்கப்புறம் பிஸ்னஸ் பண்ணார் 10 வருஷம். Then he became a programmer, and then he joined Google. Okay, and there is an easier way, but he proved what he can do different.
ஸோ அதனால ஒரு ப்ரோக்ராமர் ஆகிறதுக்கு யூ டோன்ட் நீட் அ டிகிரி, யூ ஜஸ்ட் நீட் கிரேட் லாஜிக்ஸ். ஓகே. ஸோ அண்ட் ஐம் ஸ்டில் வண்டரிங், இப்போ மேபி வந்துட்டு நம்மளோட கரிக்குலம் அகடமிக்ஸில் பார்க்கும்போது ஒரு கோர்ஸ் வந்து நமக்கு ஒன்று சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. அதை வந்து நம்ம லைவ் ப்ராஜெக்ட்ஸில் ஒர்க் பண்ணும்போது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இதை ரெண்டுமே எப்படி கொலாபரேட்டிவாக நம்ம பண்ணால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்துட்டு ப்ராஜெக்ட்லேயும் அதே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க? I personally feel take a live project and then implement whatever you're learning. ஓகே. ஓகே, இல்லைன்னா நீங்கள் கற்றுட்ருக்க மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் காலேஜஸில் அவங்க சொல்லித் தரது எதுவுமே யூனிவர்சிட்டி சாரி கம்பெனிஸில் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஈவன் இன் மை ஓன் கம்பெனிஸ் வாட் எவர் வி சி, காலேஜஸ்லேருந்து பாஸ் அவுட் ஆகிறவங்க இட்ஸ் நாட் அன் இமீடியட் ஃபிட் ஃபார் அஸ், பிகாஸ் இட் வில் டேக் அஸ் அட்லீஸ்ட் 6 months to 1.5 years ஃபார் அஸ் டு ட்ரெயின் them into the right thing. அதே மாதிரி நிறைய பேர் காலேஜ் ட்ராப் அவுட்ஸ் வருவாங்க. They great in terms of implementing. I'm not saying do a dropout versus college, but I'm just saying it's all about the logic. A lot of people who are implementing concepts which they've learned on a live project is what is needed in the market right now. You need a mix of both. I would say at least 70% live project, 30% whatever is taught. Yes. Okay. Okay. So maybe this is something about your personal. இப்போ மேபி நீங்கள் இப்போ தான் உங்களோட டெக் கெரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க, இல்லை அந்த மாதிரி இப்போ தான் டெக் ஃபீல்டுக்குள்ளே வரீங்க அப்படின்னா, இப்போ டிஃப்ரெண்ட்டாக நீங்கள் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க? Probably. When I started my tech career, I started as an entrepreneur. I probably would not start as an entrepreneur anymore. But if you talk about what would I get into, I would actually see the trend and see what I want to get into in the next 3 years. Okay. Like, இப்போ என்னோட personal interests are in genomics as well as in AI and quantum. So அதில் தான் நான் enter ஆகுவேன். I would get into a problem and then see what I can get into. Not just randomly as a developer or a programmer. ஸோ ஒரு சில குவிக் கொஸ்டின்ஸ் நான் உங்களை கேட்குறேன், உங்களோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் ஆன்சர்ஸை சொல்லுங்கள். ஒன் டிப் யூ விஷ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹர்ட் ஏர்லியர் அப்படின்னா என்ன? Work on more live projects. One tech trend you think is overhyped? I would say AI. Okay. So, the underrated one? Quantum. A habit that's helped you stay consistent, அப்படின்னா? One step at a time, every day. One skill everyone should have by 2025? Basic programming skills. Thank you so much for your time, Dinesh. ரொம்ப இன்சைட்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஸோ ஆப்வியஸாக வந்துட்டு வியூவர்ஸ்க்கும் வந்துட்டு அவங்களோட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே ஆன்சர்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் ஃபார் மோர். Thank you so much, Aishwarya, and thank you for the team.